So in first topic என்னோட செஷன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா ஆர்குமெண்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னையோட செஷன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ரக்சர். அப்புறம் நார்மலாக எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வித் பேராமீட்டர். அதோட ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்கும்னு சொன்னா ஆர்குமெண்டோட டைப் வந்து ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். சரியா? ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளா இருக்கும். அதுதான் அதோட ஆர்குமெண்டா இருக்கும். அண்ட் தென் ஒரு மெயின் மெத்தட். அந்த மெயின் மெத்தட்ல வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்பவுமே ஸ்ட்ரக்சரோட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ற பார்ட் அதில் வச்சிருக்கோம். அண்ட் தென் இதில் கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வச்சு வேல்யூஸ் எல்லாம் அசைன் வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஒரு 4 ஸ்டெப் ஆஃப் ஒர்க்கை தான் நம்ம என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டாபிக்குள்ள நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அண்ட் யூ கேன் கெட் இன்சைட் த கோடிங் பார்ட். சரியா? ஸோ டாபிக் இஸ் structures as function arguments. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா யூஸ்வலா உள்ள மாதிரி ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h. ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்றோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுட். சரியா? ஸோ இதுக்குள்ள வந்து ரெண்டு வேரியபிள் வைக்கிறோம். ஒன் ஆஃப் த ரோல் நம்பர் and another one name அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள். ஓகே. ஸோ the structure எழுதியாச்சு. ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதில் ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு எழுதியாச்சு. அண்ட் தென் ஐ எம் கோயிங் டு டிக்ளேர் த ஃபங்க்ஷன். சரியா? எந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு எந்த ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம பாஸ் பண்ண போறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். இப்போ என்னோட ஆர்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஐ ஹேட் செட் இட் அஸ் struct stud st அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. சரிங்களா? and then we will go on to the main function. Okay. So in main
மெயினுக்குள்ள என்ன பண்ணிடுறேன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். struct stud yes சரியா? So I am getting the values. First on the user கேட்கிறோம், enter the student roll number. Okay, so இதில் வாங்கிடுறோம். scanf விளையாட்டு scanf percentage d percentage d comma ampersand. Already we know that, right? Decimal values, integer values வாங்கும்போது ampersand போட்டாகணும் இல்ல? And then we are getting the next value. Enter the student name. Okay, you're getting those two things. Scanf percentage yes yes dot name, right? இதுக்கு என்ன தேவையில்ல, ampersand தேவையில்ல. ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு வேல்யூவும் வாங்கியாச்சு. we are going to pass it. இந்த எஸ்ங்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணா போதும். and I'm going to write the function definition for this one, right? function definition எழுதல. ஸோ இங்கே function declaration முடிஞ்சிச்சுது. இங்கே function definition எழுத போகிறோம். இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். சரியா? the student roll number and name. சில ரெண்டாம் டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ we'll make it as live. இப்போ நான் இங்கே ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருந்த ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் ஆகுதுல, அந்த ஆப்ஜெக்டை வாங்குறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும்ல, அந்த ஸ்ட்ரக்ட் வேரியபிளை தான் நான் இங்கே வைக்க போகிறேன். struct stud st. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஓவரால் ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், first we had created a structure called stud. அதில் வந்து ரோல் நம்பர் நேம்னு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுட்டோம். தென் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட் டாட் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி அதை ஆர்குமெண்ட்டாக வச்சுருக்கிறோம். தென் மெயினில் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம், ரைட்?
அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியா என்ன பண்றோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள்ஸுக்கு வேல்யூஸை வாங்கி கொடுத்துட்றோம். தென் டிஸ்பிளே மெத்தடை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். அண்ட் கால் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆர்குமெண்ட் எதை பாஸ் பண்றோம்னா வாட் வி ஹேட் கிரியேட்டட், எந்த ஆப்ஜெக்ட் மெயின்ல கிரியேட் பண்ணோமோ அதை பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இங்க ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அதை கேட்ச் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட், அண்ட் தென் அதை கேட்ச் பண்ணிட்டு அது வெளியாட்டு என்ன பண்றோம், அங்க நம்ம என்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்தோமோ அதை ரீட்ராக்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் த ப்ரோக்ராம் and I am running the program. So 5151 Felix அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பரும் நேமும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. சரியா? ஸோ that all about structures as function arguments. சரிங்களா?